Who is the author of this verse? It's from a children's song, a children's book, coloring book, or like a children's book, from the devotee family, a Prakriti Prabhu's family in Malaysia from the 1980s. And there, it was about a king whose servants all wanted to make sure that there was no poison in the cake. And so they all took some, and finally there was none left for the king. So we just changed the king for Goswami Maharaj. That's a nice excuse. Ну, то есть речь идет об одном короле, это слова из детской раскраски, один преданный написал ее. Там какой-то слуга хотел удостовериться, что в торте для короля нет яда, поэтому он потихоньку его пробовал, в итоге для короля ничего не осталось, просто имя подменить на Госвами Махараджа. Hare Krishna, dear devotees, we're happy to have come all the way to Tomsk on a very fast airplane, and now we are seated in the temple of the Tomsk ashram. Yep. So who's our translator today? Анна, может быть, ты будешь переводить? Ой, Дандават, откуда голос? Нет, я хлеб не буду отбирать. Ну, смотри, как удобно. Я послушала. Давай, я тут просто как мимо проходил. I know how hard it is to translate. We have exhausted various translations. And there is a sound. So maybe... I suggest prayer now because I'm in a public place and there is a sound outside and it may be not Yes, Ananda Leela Didi, your internet is very You got it. So let Priyanana do the translation this week. Okay. And next Just week, this week, please. next week, see how good your internet is. Да, хорошо, и только из-за того, что интернет медленный. В этот раз я поперевожу, а в следующий уж тогда ты. Good to have you here in Siberia also, Ananda Leela Didi. You're sounding very cold in St. Petersburg. Кажется, что очень холодно на Андалиле в Санкт-Петербурге. All right, so we've come together. Let us give obeisances together. We've come in the Tomsk temple in the middle of Siberia. Мы собрались в центре Сибири, в Томском храме. Давайте же поклонимся друг другу. Jai Saprika Shishi Guru Goranga Gandhavika Madana Gopal Ju Ki Jai. Jai Shri Giriraj Ju Ki Jai. And Jai Om Vishnu Srila Gurudev Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnu Srila Bhakti Rokha Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Shri Rupa Nuga Guru Vaga Ki Jai. And Jai Oshi Tomsk Bhakta Vrinda Ki Jai, Harinam Sankirtan Ki Jai. So first of all, we can chant the three verses very commonly chanted. Yes, Dandavat, commonly chanted by Gurudev when he's beginning. Dandavat, Dandavat, that is Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuran Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. And to Mahaprabhu, Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvije Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Srivas Adi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
So very happy to see Praneshwari Devi Rasis come to pick up some Russian language, so she can help with translation in future programs, maybe. Pranams to you, Maharaj, and pranams to all. I had a meeting. I told Ekadashi, but the meeting has been delayed because Maharaj is traveling to Uluberia. So I said I will rush to Tomsk. All right. Пранешвари Диди говорит, что у нее была встреча, но она немного отложилась, потому что Махарадж путешествует в Улуберию, и она сказала, что я быстренько заскочу в Томск. Uluberia. And yesterday we were in Brazil in a place called, something like Uluberia. Uberlandia. Uberlandia, that's Ага. right. А вчера мы были в Бразилии, в местечке под названием Уберландия, тоже походит. So we reminded of the many preaching programs that have taken place in Uluberia also. So in Brazil, in India, Mahaprabhu's message is reaching the public. И в Бразилии, и в Индии, везде с посланием Махапрабху достигает народных масс. And where is Uluberia, by the way? Near Calcutta. А Улуберия это возле Калькутты. And so welcome also to Rasananda Prabhu, young Rasananda Prabhu, ever young you're going to be, you'll always be young Rasananda Prabhu, however old you get. Расананда Прабху, младший, все время будете вечно молодым, независимо от того, сколько вам лет. And Narayani Devi Dasi, near a holy pilgrimage place of Montebaro in Italy, Italy here. Yes, Narayani Devi. And where is Montebaro, you're all thinking? Narayani can tell you where it is. She can tell you in Ruski where she is and why it's a pilgrimage place. Нарайан Диди может сейчас рассказать, где Монтебаро и почему это считается местом паломничества. Дандаваты преданным, Дандаваты Махарадж. Но я здесь, в Монтебаро, я недалеко нахожусь от этого места. Был фестиваль. Итальянские преданные устраивали фестиваль, когда Шрила Гурудев приезжал. Рассказывали, как долго лил дождь, но тем не менее фестиваль состоялся. И там, где ступали стопы святого, то туда, конечно же, мы отправляемся как в паломничество. Поэтому, находясь в Вилаговинде, когда ты понимаешь, что там был сам Шрила Гурудев, это очень вдохновляет. Поклоны. Ты сейчас на Вилаговинде? Oh, yes, no, please, you ask. Please. Oh, I was just wondering if Narayan is in Вилаговинде now. Да, я здесь недалеко, как раз собираюсь ехать в храм. Класс. Ну ладно. Yeah. So just briefly, for Praneshwari Didi, I think everybody else is following the Ruski, and maybe Praneshwari also, I don't know. But where is Montebaro? Montebaro, it means mountain baro, it's the name of a mountain. And the side of the mountain, and like zigzag road, and quite beautiful place with a beautiful view, it's where they rented when Gurudev came to Italy for the second time. And they rented a whole complex up there, and it's just by itself, and very beautiful place. And many devotees came from all over Europe and all over the world. So wonderful festivals took place there. There's also video from there. And just a footnote that the maintainer of the place, the person who gives the rooms and runs the bar, his name is Alberto, and he's the same as when Gurudev was there. We went there and he was very happily saying, but you're the best guest we ever had. And he showed us around the where Gurudev's room was and everything. It was very, very nice, very sweet to see how Gurudev and the devotees, but Gurudev touched the hearts of like regular people wherever he went. То есть Махарадж говорит, что когда
А Гурудев приезжал во второй раз в Италию, то они сняли целый комплекс для преданных с Европы, из других стран. И хозяин комплекса, его зовут Альберто, до сих пор тот же самый. И он всегда говорит, что вы лучшие гости, которые у нас были. И Монтебар — это название горы, и там такая зигзагообразная дорога идет. И вот они все по ней поднимались. And that's when Gurudev went there, then the next time he came to Italy, then he came here to Vila Govinda Ashram. In other words, the devotees, Munindra Mohan, Krishna Kanta, and all the devotees, they were searching for a place during this time. And then after Gurudev's visit, then they successfully and miraculously got this Vila Govinda Ashram, which is more accessible. And which is the now 19th birthday happened a couple of weeks ago, perhaps. То есть сейчас в Вила Говинде пару недель назад уже исполнилось 19 лет, но само место они нашли после вот второго визита к Гурудеву. Каким-то чудом удалось приобрести Вила Говинду, которая более доступна для расположения ашрама. And we didn't finish going through who is with us, but also Damodar Prabhu from Kazakhstan perhaps is with us. Udaram Prabhu is with us, and Jagan Mata Devi Dasi somewhere also there in Tomsk nearby. Maybe is she doing? No, she's not doing puja. She's staying nearby somewhere perhaps. Ananda Leela, well, we met just now, our translator of the day without internet, and Dayal Nitai Prabhu there in Tomsk, Hare Krishna. And Ananda Niketan Prabhu joined us also. He's always saying from Altai, but he's also from Tomsk. So greetings to you all and to all in the temple there in Tomsk. So please ask a question or share something. A or B. Задавайте вопросы или делитесь чем-нибудь, А или Б, на ваш выбор. Ну, хотелось бы поделиться и задать вопрос. We can choose A and B simultaneously. So first share and then ask a question. Поделиться хотела следующим, что этот год был тяжелый в России, и многие преданные тяжело трудились. И поскольку границы закрыты, и многие страны не принимают русских, то мы хотим сделать приглашение для русских преданных, чтобы они могли приехать отдохнуть, вместе покиртанить, пообщаться в Горном Алтае. И сейчас как раз Ананда Никейтан помогает нам арендовать место в Горном Алтае, куда бы мы могли пригласить преданных и устроить такой, вайшнавский фестиваль, можно сказать, да, но больше для отдыха преданных, чтобы можно было выехать со своих мест, встретиться в Горном Алтае. Это прекрасное место. Алтай такое место силы, место отдыха, неплохое. И мы хотим взять Гирираджа. Да, мы хотим взять Гирираджа туда и тоже выехать из храма, чтобы кто сможет приехать, чтобы преданные могли отдохнуть и побыть вместе во время этого отдыха. Это мы поделили. Okay, first, let me translate. First, there is a cool idea. Svada Didi said that because it was a kind of hard year for Russia and the borders are closed, in a way, they wanted to organize a program in Gorny Mountain Altai. And right now, Ananda Niketan Prabhu, he helps to rent a place, and because it's a very beautiful place and a place of power, and they are inviting all the devotees to come and kind of have a seva retreat there, and they want to take Giriraj with them for everyone to have some recreation and like some rest and meet there and do some kirtan and like this. В конце июня. At the end of June. End of the Zoom. June. Not that fast. Okay, So, yeah. well, that sounds to me like very wonderful. I've heard about the Altai Mountains since a long time back. Я уже много слышала об этих горах, и классная идея, мне кажется. And Krishna likes mountains, and especially the king of mountains, Giriraj.
Govardhan. Кришне тоже нравятся горы, и, конечно же, особенно Гирираджем, который является царем всех гор. So this is very positive and very devotional mood of Anandiniketan Prabhu to consider this and to give some opportunity also for it to take place. So it sounds very enlivening for the devotees. Супер позитивное настроение преданности Ананданикетана, что такая идея воплощается. И, хорошо, если получится это сделать для всех преданных. Вот. И у нас есть один вопрос. And one question. Мы читали статью Шидара Махараджа, и он упоминал там, что Сарасвати Тхакур научил их, ну, он говорит в первом числе, что Сарасвати Тхакур научил нас подходить ко всему осознанно, не полагаясь на слепую веру. И хотелось бы задать вопрос в связи с этим, как различать преданность, которая является, преданность, любовь, она как бы основана на слепой вере, и в то же время распознавать осознанно происходящее, что есть что. То есть как совместить эти два понятия, подходить осознанно и в то же время не полагаясь на слепую веру, но в то же время оставаться в линии преданности. So Subhadiji says that they read an article from Srila Sridhar Maharaj where he says from first person, from his own experience, that Saraswati Thakur taught them that they should approach everything consciously without being based or like without trusting the blind faith. But the question is how to do such approach, like stay in the line of devotion and approach everything consciously without like trusting the blind faith, but still keeping the devotion. Yeah. So faith, when it comes to a certain point, then we can say that it is not blind faith, but it is, you can say, certified faith. In other words, that faith that Srila Prabhupada imbued in the devotees to Guru Maharaj, that faith that Guru Maharaj imbued in the devotees to Srila Gurudev, then we have our eyes open to understand where are we to go, who is Guru, what is Guru, etc. But then this is a very conscious move to come to take their shelter. But when we take their shelter, we'll be like Gurudev was pleased to be known as, that I'm a fanatic for Guru Maharaj. То есть вера, которую Шрила Шридар Махарадж, точнее сначала Шрила Прабхупада, он дал своим ученикам веру в Шрила Шридара Махараджа, насытил своих учеников верой в Говинду Махараджа. Сначала было такое движение, но потом это был наш осознанный выбор, что мы переходим к нашим гуру за прибежищем. И то есть таким образом мы как бы делаем этот выбор с открытыми глазами. Но уже когда мы приняли это прибежище, как Гурудев любил, что его называли фанатиком Шрила Шридара Махараджа, тогда мы уже как бы полностью стараемся предаться. And in this sense, that enters the land of like qualified, justified blind faith. We know here is our guardian. If Krishna comes in through the door, number one, you will recognize him. Number two, wherever he will take you, you're not going to be in the least bit suspicious. You're going to be, yes, blindly, well, Krishna, wherever you take me, I'm going. Yes, I'm following. I'm not going to be suspicious or analytical or anything at all. So when we are fortunate to come to such a plane of faith in the plane of the descending guardians and guides, then we enter into that
beautiful, like blind faith department. But that's not the ignorant blind faith department, which is anybody knocks on your door and says, I'm a guru, give me $1,000, and yes, eat whatever you like, do whatever you like, but just chant this sound every 2 weeks, you know. That's having blind faith when there's no proper like authenticness behind it. И вот еще Махарадж сказал, что вера, она как бы должна быть сертифицирована. То есть, когда вам, грубо говоря, в двери стучится Кришна, первонаперво вы, конечно же, его узнаете, ну, и второе, вы будете как бы делать все, что он вам скажет. Но, то есть вера, она как, в нашем случае эта вера, она не слепая, но она исходит от наших гуру. Не то, что там любой тебе постучался в дверь и сказал, вот тебе мантра, воспевай ее каждые 2 недели, а в остальное время можешь кушать, что хочешь, и делать, что хочешь. Нет. So, Maharaj, we can say that our faith comes from our gurus, right? First, they certify some person or like whom to believe, and then... And finally, there is your Chaitya Guru inside, which is giving the tick mark, no doubt. We are tasting machines. We are not computers where you just put in some data and say, now you go in that direction. Ну и, конечно же, есть Чайтя Гуру в вашем сердце, который тоже может различить истину. То есть мы не просто как машины, а мы чувствуем и как бы проводим испытания. То есть чтобы прогрессировать, да, нужно различать сердцем тоже. But Guru Maharaj has an expression, and I was just trying to find it, that as there is an expression, blind faith, then there must also be seeing faith. But I haven't quite found this expression. Perhaps Praneshwari, she's very good at locating. Махарадж говорит, что есть... сейчас пытается найти цитату точную Гуру Махарадж. Может быть, Пранешвари Диди поможет. Гуру Махарадж говорит, что раз есть выражение «слепая вера», то ему в противовес должно существовать выражение «зрячая вера». То есть вера с открытыми глазами. Okay, I do have a quote from Guru Maharaj, from Sermons of the Guardian of Devotion, Volume 2. And so I can put this in the box. Сейчас в чатике со 2-го тома Хранителя преданности Гуру Махараджа цитата. And I found it. Maybe Praneshwari already put it there. No, I beat you to it this time, Praneshwari. Я победил Пранешвари Диди в скорости. No, she beat me. You must have just... Нет, она победила. Первая запустила. I shouldn't have been so proud. I should have gone straight to the box and clicked. So you won. Надо было мне сначала проверить, потом гордиться своей скоростью. I don't know if this is the one that you were going to paste. Не знаю, та ли цитата, но посмотрим. Exactly the quote. Да, это именно то, что я искала. So Praneshwari, please read this. This is the Пожалуйста, прочтите. This is the words of Srila Guru Maharaj. So Praneshwari, read it, and then Priyanandadidi can translate. Maharaj, if you read it, it will come through our ears to our hearts. So please read it. Please, my request to you, Praneshwari, we like you to participate and we like to hear. You have very thinking reading. We appreciate that. Like conscious reading. Это очень вдумчивое чтение. Пожалуйста, прочтите с сознанием. Blind reading and there is seeing reading. Есть слепое чтение, бездумное, есть зрячее. This is a quote from Sermons of the Guardian of Devotion, Volume 2. And the subchapter is the eye to see the Dham. And Guru Maharaj says, then the question of credibility arises. Faith may be blind, but as long as the qualification of blind faith exists, seeing faith must also be possible.
blind faith is diseased faith, but we must connect by real or healthy faith. Then again, our experience must be confined to our own limitations. So, how much faith can we accumulate? Okay, I will try my best. То есть это второй том проповеди для преданности, глава называется «Глаза, чтобы увидеть Дхамму». Так, тогда возникает вопрос доверия. Сейчас, минуточку. Или достоверности. То есть вера может быть слепой, но пока существует это выражение или качество слепой веры, то есть зрячая вера тоже должна существовать. То есть слепая вера – это больная вера. Но мы должны обрести связь с настоящей или здоровой верой. Тогда снова наш опыт, как бы он заключен в границах наших, мы ограничены нашим опытом. То есть, надо задать себе вопрос, а вообще сколько веры мы можем в себе накопить или содержать? Окей. So I don't know if this is addressing your question, but there's another beautiful quote also, the same book, the sermons book. Не знаю, ответила ли это на ваш вопрос, но есть еще одна прекрасная цитата из этой же книги. I don't want to make everything too long, but actually we are here to hear Guru Maharaj and hear Gurudev. So I'm not really very apologetic. I'm happy to have a little more here. Also, Sermons Volume 2, Guru Maharaj saying, we must not allow ourselves to be slaves to our imagination. The infinite is so broad, we cannot have any conception of it. We cannot imagine it. It is beyond. So we must not cower under blind faith. There may exist infinitely more than we can imagine. Only genuine faith can help us in that direction, toward the infinite. And even when we have some conception, it is said that the key to make himself known to us, the key is in his hand. When he opens the door, we can enter. The key is not within our hand. We can see only as much as he likes us to. Махарадж говорит, прекрасная цитата, хотя я не хотел бы сильно затягивать, но в конце концов мы тут, чтобы слушать слова Гурудева Гуру Махарадж, поэтому если я извиняюсь, то не сильно-то. Вот, новая цитата. Так, сейчас попытаюсь перевести. Мы не должны позволять самим себе подать в рабскую зависимость от нашего воображения, потому что бесконечное, оно настолько широко. У нас не может быть какой-то определенной застывшей концепции бесконечного. Мы не можем себе вообразить его, потому что оно за пределами нашего воображения. И поэтому мы не должны, как говорится, сжиматься под этим... тут это сложно, конечно, перевожу. То есть мы не должны быть ограничены нашей слепой верой, потому что существует бесконечно больше того, что мы можем себе вообразить. Только настоящая вера может помочь нам в этом направлении, в направлении к бесконечному. И даже когда у нас есть некое представление или концепция, говорится, что только Господь может открыть себя нам, то есть буквально ключ в его руках. Когда Он открывает эту дверь, мы можем войти. Ключ не в наших руках. Мы можем увидеть лишь столько, сколько Он хочет, чтобы мы увидели. Okay, so here it seems like imagination and blind faith is kind of same, connected to mind.
connected to the mind. Yes. Okay. Maharaj, there is a very short one that is very clear. If you can please read it to us, also from Srila Guru Maharaj. Еще одна цитата из Гуру Махараджа, небольшая. Yes, I'll read this one, and then you can read the next one after Praneshri's translated this, because this morning, then in the bhakti-yoga for all, then Paramananda Prabhu, he gave one very good quote from Revealed Truth about being the door. So just now we heard about Krishna has the key to the door, but we have another quotation about a door and how Krishna consciousness is so close to us. So I have that I have that quote. But first of all, by request, I'm going to read this. This is also Guru Maharaj here. It is not that faith means only blind faith, blind emotion. That plane where your heart is to live is not a domain of only blind emotion, but there is a proper knowledge there, but there is proper knowledge there. It is the land of proper understanding, where the center exists, the Lord, as well as so many potencies which are controlled by him. You will be able to acquire such a position of understanding. И так говорит Махарадж, как сегодня утром на бхакти-йоге для всех мы также говорили про ключ в руках Кришны. В общем, у нас еще пара цитат. Вот третья. То есть это божественное вдохновение или что-то такое. Так называется книга. То есть вера не означает просто слепая вера или какая-то слепая эмоция. Так, сейчас. То есть тот уровень, где должно жить твое сердце, это не какой-то уровень просто слепых эмоций, но там есть и настоящее знание тоже. Это земля, как бы сказать, правильного понимания, где существует центр, существует Господь, а также множество его энергии, которые все контролируются им. И вы сможете занять тоже такое положение, такого понимания, видимо, как бы на том уровне. Простите, корявый перевод, но здесь более понятно. And I think we can also just add a little commentary or purport and just say that also Gurudev and Guru Maharaj, they kind of make it very clear to us when we are really in connection in our home current, our home environment, we're going to feel it. Like this example of when the boy in the cave had brought up living in the dungeon and he first sees the sun. Like when you see the sun, you know it's this, okay, oh, that's the sun. And so if we do the right things, may we come to that plane of proper knowledge, I mean, quote unquote knowledge, proper understanding. So then from blind to seeing. То есть Махарадж также говорит, что существует такой уровень, где вещи становятся, как бы очевидными, да, вот это правильное понимание, как в примере с тем мальчиком, который вышел из пещеры и увидел солнце в первый раз. То есть солнце, оно самоочевидно, да, и есть такой уровень знания, в кавычках или не в кавычках, на котором ты уже как бы понимаешь. So it's kind of a self-evident truth on that level, right? On that level, yes. Otherwise, we are imagining, pretending, acting. То есть на том уровне, да, это уже как бы самопроявленная истина. Но того уровня мы должны достичь, делая правильные вещи. То есть нашу практику. Anyway, we're having lots of quotes
this afternoon or evening. It's evening there with you. But there is one more quote, and that quote, it's from Srila Gurudev. And it's good we have also a quote from Srila Gurudev today. And actually, what picked up my ears about this was the mention of the door, because this is a very inspiring quotation. It's not exactly about the imitation or the blind faith, etc. But it is about the door and how close is Krishna consciousness. Что привлекло меня в этой цитате, говорит Махарадж, что упоминание двери и не то, что какие-то, не про наши ограничения и так далее, а то, что насколько близок к нам Кришна. And so I'm just putting this in the chat box also. And so I think Praneshri Didi can read this one. This is Srila Gurudev, Srila Bhakti-Sundar Govindadev Goswami Maharaj. It's in Revealed Truth. Srila Bhaktiranjan Madhusudana Maharaj, in his talk from Villa Govinda in Italy, read this gem that our dear Paramananda Prabhu shared with us on Bhakti Yoga for All. He read from Revealed Truth, the chapter, The Lotus Feet of Sri Gurudev. Through the extreme example of Raghunath Das Goswami, we can understand that if we open the door of our hearts to Gurudev, we will find his mercy is waiting for us right behind the door. If only we open our hearts, Gurudev's mercy will enter us. We will discover our fortune and find that our Guru Parampara, beginning with Srila Rupa Goswami Prabhu, has a spoonful of nectar ready for us. When we receive that, we will feel unable to ever fully glorify Gurudev. We will feel his infinite mercy. What a beautiful quote. Please, quickly translate it to Russian so everybody understands it. Don't delay to hear this wonderful message. То есть эта книга, глава вот. Yeah? Ho-ho? Yes? Okay, you're okay now. Your internet hesitated. Oh, sorry. Okay. Так, изомная татва, значит, читаем. Благодаря такому крайнему примеру Рагунатха Даса Госвами мы можем понять, что если мы откроем дверцы наших сердец Гурудеву, то мы поймем, обнаружим, что его милость ждет нас прямо за этой дверью, за этими дверцами. И нам нужно только открыть наши сердца навстречу милости Гурудева, и она войдет в нас. Мы поймем, что наша удача, мы обнаружим свою удачу и поймем, что наша Гуру Парампара, начиная со Шрилы Рупы Госвами Прабху, держит нектар на ложке, полную ложку нектара, готовый для нас. Когда мы получим это, мы поймем, что мы не в состоянии полностью прославить Гурудева. Мы почувствуем его бесконечную милость. Now we can have a festival. Well, there is a question. Теперь можем праздновать. What about the festival? Фестиваль. Maharaj, I just want to ask that a few minutes ago you mentioned Chatya Guru in our hearts, and this question close to these quotes and your words before, that sometimes devotees says, practicing devotees, that I feel something like that and I will follow to my feeling, but in the truth this feeling sometimes not direct following to our gurus, to our Vaishnavas, and that's because we didn't open our heart
why something like this happens, and if we open our heart, it will end. Okay, good. I get the gist of the question. Please, in Ruski, you express. Я спросила то, что несколько минут назад Мадхусуданом Махарадж упоминал то, что у нас в сердце есть чатья гуру, и ну, он как ведет нас, направляет. И я спросила то, что иногда практикующие преданные, они говорят то, что я чувствую что-то, ну, у меня есть чувство, я чувствую, что нужно делать так-то, так-то, я буду делать так, я буду следовать за этим. Но по правде иногда это противоречит наставлениям наших учителей. И я спросила, почему такое происходит, то, что это из-за того, что мы не открыли наше сердце Гурудевы. Если мы откроем наше сердце, то это закончится, и не будет такого происходить. You see, Srila Guru Maharaj, he encourages us not to neglect the Guru, that we do have a Guru in our heart. And he said, not to neglect that inside there is some voice, because that voice has guided me here. It has brought me to Krishna consciousness, to the Vaishnavas, to appreciate Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, etc. So there's something inside us which has given me good advice to come to the Vaishnavas and have appreciation. So this is point one. Ну, Шрила Гуру Махарадж говорит нам, не пренебрегайте, чайте гуру голосом сердца, потому что в конце концов это он привел вас к вайшнавам, и сейчас вы можете ценить вайшнавов, и привел вас к Гурудеву, то есть не нужно не обращать внимания, нужно прислушиваться к нему. But to read clearly that the inner heart, we must have a clean heart. And we have a little difficulty in this world that we have a few layers of coverings on our heart. And so the special function from the Chaitya Guru is bringing us to the Mahanta Guru, the manifested Guru. In other words, who we can actually talk to and hear very clear, yeah, yes, that is good. No, that is bad. То есть чем хорошо чайтя гуру, гуру сердца, он привел нас к Маханта Гуру, то есть реальному гуру, которого мы можем послушать и услышать четкий ответ, да, это хорошо или нет, ни в коем случае не делай этого. And so, И sorry, Махарадж, one more point. И на самом деле для того, чтобы слышать свое сердце и четко понимать, как бы, что оно советует, нужно, чтобы наше сознание и сердце тоже были чисты, а с этим у нас иногда возникают небольшие проблемы. So more reliable for our guidance is the external manifestation of the Guru who we can directly ask, talk to, see their example, and so many things. То есть более надежным в нашем положении это гуру снаружи, чему примеру мы можем следовать, с кем мы можем поговорить и посоветоваться. And we have to be a little self-examining if our heart is saying something different than the Guru is saying. Then we must definitely start to wonder if is Maya creeping in here somewhere. И если наше сердце подсказывает нам нечто, что отличается от слов гуру, тогда нужно внимательно себя проанализировать и подумать, не вползает ли сюда на цыпочках Майя в этот диалог. And that even comes in the service world. Am I volunteering for a service because I enjoy doing that, I'm going to do that? Or am I saying, what service do you want me to do? Actually coming as a surrendered servitor. This tendency can also come in different grades of like our own self-assertion, if you like. И то же самое со служением. Нужно у себя анализировать, спрашивать, я хочу
выполнять это служение, потому что оно меня, я как в положении передавшейся души, и просто говорю, ну, какое бы служение не зашло ко мне, я буду выполнять. То есть в какой степени, каков наш подход. But we may not be the accurate, well, it depends, of course, every situation. I have no idea any particular situation you may be referring to, but we must be like generous in our own view that it's not that I think that they are doing the wrong thing by doing that instead of this. I am judging. We must be broad and try to understand, well, we hope that they're doing what they think is the right thing. And so this way, I am not the judge of it. We may think, oh, if it was me in that situation, I wouldn't do that. But if it's not like a major thing, like saying, yes, you should be sacrificing the goat on a dark moon night, or a dark moon night, maybe it will pass, but on a light moon night, definitely not. If somebody's saying, oh, I'm going to go and sacrifice a goat and do this, we know that's going to go a little off the track. But otherwise, we have to be a little broad, that a devotee is a devotee, and sometimes they may see things differently, and it may be the right decision. Who knows? I mean, we're not the judge of others. That's the point. Махарадж говорит, я, конечно, не знаю, какова конкретно ваша ситуация, ни в коем случае не могу судить, но если это не идет речь о чем-то, супер важном, да, и значительном, как, например, приносить или козла в жертву на полнолуние или новолуние, и приносить ли вообще, вот, то, что я смогла понять. Вот, и нужно понимать, что как бы быть щедрым в своем, чтобы у вас был широкий взгляд, и допускать, что вот этот человек, он же тоже преданный, у него может быть свой взгляд на вещи, и я ни в коем случае не хочу его судить, вставать в положение судьи, и кто знает, может быть, в конце концов он окажется прав даже. But we all want to have good friends, good devotee friends, who we can reveal our mind to and inquire from. That doesn't mean everybody who's, they've been a devotee a short while and we're going to reveal our mind and ask, back to Fred what I should do. We should be having some regard for certain devotees and have some friendship where I can also consult. So if our mind is saying something, or we feel, oh, that's my Chaitya Guru saying something, and if it is, especially if it doesn't quite seem like the general current, we hope to always have some friend devotees who we can confide and ask and hear opinion, and then consider that and then take any step. И, конечно, хорошо бы, чтобы у каждого у нас был такой друг в сознании Кришны, и не то, что какой-нибудь Бхакта-Федя, который несколько дней всего как пришел в храм, а какой-то преданный, которому мы доверяем, и мы должны, чтобы мы могли ему как-то исповедаться, поведать свое сердце, особенно если то, что у нас на сердце, оно не совсем совпадает с главной линией. Вот, поведать ему, что мы думаем, выслушать его мнение и также принять его во внимание. Хорошо бы, чтобы был такой друг у нас. So always safety is in the shelter of the devotees, and associating with the devotees means through service and through the 6 processes that we know from Upadeshamrita. And this way, that will help us to have a clean heart, help us to understand what is right and wrong. And we must give concern for ourselves. And if we see others, maybe we are very sure that they're being misdirected or doing something wrong, we can try to share what is our thoughts. But everybody's got freedom. We know that. Krishna knows that, by the way, too.
as he says to Arjuna at the end of Gita. Okay, I've told you everything. Now, what are you going to do? Ну и хорошо, конечно, хорошо быть под защитой, под прибежищем преданных, общаться с ними. А что означает общение? Это служение и также те 6 процессов общения с преданными, которые мы знаем из Упадешамриты. Ну и также это поможет нам оставаться чистыми, да, такое общение, но также помнить, что у всех есть свобода воли, и все это знают, и это знает даже Кришна, который в конце Бхагавад-гиты сказал Арджуне: ну что, Арджуна, теперь я поведал тебе все, а ты поступай как хочешь, как знаешь, что ты будешь делать теперь. We are not the judge of others, that is sure. Да, идея была, что нужно следить за собой, мы не судьи другим, вот, это самое главное. But as a good friend to others, when we may see that they are going in a way we consider as a wrong way, like offering the goat on a bright moon evening, then we can suggest perhaps some little change of direction. Ну да, идея была такая, что если вы все-таки видите, что кто-то ведет себя неправильно, и вы, ну, в принципе, уверены, что даже он идет не в том направлении, то можно с ним поделиться своим мнением, но помнить, что у всех есть свобода воли. И как вот в случае с этим козлом на заклание, как на светлую часть Луны или на темную это делать, ну, как бы помнить, что у всех свобода воли, но все равно, если вы чувствуете, что по-дружески можете кого-то подправить, можно постараться это сделать, но помнить, что да, у них есть выбор. But we have seen many devotees over the years apparently go down a bit of a wrong path. But we've seen many devotees come from that experience as, you can say, like stronger, more focused devotees in due course of time. So not to have bad feelings anywhere, but to have good feelings. We are the well-wisher of everyone. То есть у нас на протяжении многих лет был опыт общения с разными преданными, но нужно помнить, что мы как бы являемся благожелательными для всех и стараться именно такое отношение поддерживать. What has Praneshwari put in the chat box? It's not for your eyes, not for your eyes. This Whose is for eyes? all the devotees, and Priyanana will translate. Okay, it's for the devotees' eyes. Yeah, okay. No, I'm going come through. on. Это только для преданных, говорит Пранешвари Диди, не для ваших глаз, Махарадж. Ну, так, Hare так. Krishna. Ага. И что касается последней цитаты Шилы Гуру Махараджа, здесь, которая здесь в чате, как раз как после курса Back to Basic Келли Кадамба Диди из Австралии запостила скриншот, показывающий Шилу Мадхусуданом Махараджа и Парамананда Прабху, и подпись была как будто как сказать-то, бездонные ложечки с нектаром или бездонный источник нектара, она их назвала. Ну вот мы говорили, что стоит нам как бы открыть свое сердце для милости Гурудева, и мы поймем, что там просто он стоит с полной ложкой. Anyway, I followed instructions. I haven't looked, and I daren't. Келли Кадамба Мадхусуданом Махараджем. Hare Krishna. Maharaj, you give so much affection that the devotees take that into their hearts, and they just want to express
with the same intensity, the same affection. That's Well, what Kadamba did yesterday. they know where is the fountain of affection, and we are bringing to the fountain of affection, beauty, sweetness, everything. And that is our gurus, and that is self-evident. This is Gurudev, this is Guru Maharaj. We know this is Srila Prabhupada, and we know it's Srila Saraswati Thakur. How we know? By Guru Maharaj's descriptions. Sri Sujana Buddha Radhita Pada Yugam, etc. Wonderful descriptions. We know that they are our guardians. That is their super quality. So why we will not be happy to try to bring, share, come, see, read, feel, participate, chant, be happy. Пранешвари Дити говорит, ну просто вы даете столько нежности преданным, что они, конечно, хотят ответить вам тем же. А Мадхусуданом Махарадж говорит, ну все мы знаем, где источник и фонтан этой нежности, и просто мы приводим к нему. И этот фонтан, это, конечно же, наши гуру, Гуру Махарадж, Гурудев, Шрила Сарасвати Такур, которого мы знаем по описаниям наших гуру, что он был нежнее, чем твой собственный отец и все такое. Вот. И то есть, если мы знаем, что существуют такие источники нежности, почему же не участвовать, не приводить к ним, ну и так далее, не участвовать всеми возможными способами в этом процессе. And when we have good association, like each one of you here, each of you, when we have such good association, then this is life-giving. And this is the family of Gurudev. This is the family of our sweet home. So we are happy to be with family and share. И Мадхусуданом Махарадж говорит, что каждый из находящихся здесь — это общение, которое дает жизнь. И мы рады находиться в таком общении и, с учениками наших гуру. Говорить, общаться, да, на тему, которую они нам дали. And actually, we are hearing earlier about blind faith and seeing faith. And there is, I can add some little category. We can say affectionate faith. They're just natural affectionate faith. The child knows their mother. Ну, то есть мы говорили о слепой вере, о зрячей, а Мадхусуданом Махарадж добавляет еще один вид веры, это нежная вера, или вера, исполненная нежности. Как, например, ребенок, он же чувствует и обладает такой верой по отношению к своей матери. We have an African friend of the devotees. Actually, how much of a friend? He sometimes runs 25 kilometers maybe from Monza to here to come and meet with the devotee. Like he runs. He's African. He's got some strength in him. Anyway, comes here but he comes here. But he has some like history, and he doesn't know his mother and father, or only from a long time ago. And he went back to Ethiopia to fill that emptiness in his heart, like he wants to I just want to find my mother and father, once and meet them. This kind of hankering for that missing home feeling. So we are like this in the spiritual plane. We are hankering to have our home shelter, our home mother and father, as it were. Мадхусуданом Махарадж рассказывает про одного друга преданных. Он африканец такой, сильный физически. Насколько он друг, он иногда пробегает, по-моему, с соседнего городка или откуда-то 25 километров, просто чтобы пообщаться, присутствовать на программе. И он сказал, что он даже специально, этот человек, отправился в Эфиопию, потому что он не знал своих маму и папу и решил просто их найти, чтобы заполнить внутри вот эту пустоту, чтобы хотя бы раз в жизни их увидеть. И Мадхусуданом Махарадж говорит, что мы
таким же образом, такие же чувства испытываем по отношению к духовному миру. То есть мы ищем как бы духовного, чтобы заполнить вот эту жажду своего сердца, утолить. Харе Кришна. Govinda, Govinda. Krishna, Krishna. Maharaj, it also seems that like Krishna have a key of a door, Gurudevs have a key of our hearts. And he open our hearts. So we have to open the door of our heart. Actually, Gurudev has the key of our heart. Maybe he's also knocking on the door for us to open the door. Maybe the handle is on our side to some degree. Кадыши говорит, что как у Кришны есть ключ от дверей, чтобы познать Кришну, его самого, так и у Гурудева есть ключ от наших сердец, и он может их открыть. Мадхусуданом Махараджем говорит, ну, возможно, да, и ручка на двери в какой-то степени находится и с нашей стороны тоже. I don't know if this is a perfect analogy, but we can think, you know, the handle that goes down on the door, like on the window, the handle opens and closes. But I think we have something to do with that handle, but maybe Gurudev has the key to unlock from the other side, but we have the handle to open it. Something. Как пример с окном. У Гурудева ключ, чтобы, ну, как бы в целом открыть окно, но ручка, чтобы его распахнуть, находится с нашей стороны. Уж не знаю, насколько хорошая аналогия, говорит Махарадж. Ну, что типа того. Don't go carving that in marble. It's just a thought. Не нужно вырезать в камне, просто мысли вслух. Hare Krishna. All right. Evening prasadam time. I'm sure that Shishi Guru Gauranga Gandhavika and Madana Gopal, you have been feasting, and we've been having a festival with you all. How about that? Together in Tomsk, we've been having a festival today. Jai. Да, мы сегодня в Томске на славу попраздновали. Надеюсь, что божества уже также приняли Богу. Джай. On their refurbished altar with such nice clothing, such nice and so nicely looked after, served beautifully. Прекрасное служение божествам, очень красивая новая ткань. Видно, что за ними с любовью следят и служат им. Jai, very beautiful. Eye beauty. To see the Lord, to see the Lord's deities, to attend the temple of the Lord, to attend where the Bhagavatam, Bhagavad Gita, and Harinam is all being worshipped, recited, be with the Vaishnavas. So today is a good day. Сегодня хороший день. Наши глаза, они как бы увидели красоту, и находиться в месте, где происходит Харикатха, в храме с божествами, и слушать, общаться с преданными, значит, день наш сегодня удался. Все это произошло. So Balavanta Prabhu, you've been very quiet this evening. Бхаванта Прабху сегодня сохраняли молчание. Please give the jais at the program. Jai Saparikara Shishi Guru Gauranga Ganhari Kamadna Gopalaджи Ки. Jai Shri Гирираш Гавардхан Ки. Jai Shri Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивас Ади Горы Бхакта Вринда Ки. Шила Бхакти Сундар Говинда Дев Гасай Махарадж Ки. Шила Бхакти Ракшат Шидар Дев Гасай Махарадж Ки. Шила Бхакти Бимала Вадут Махарадж Ки. Шила Бхакти Стир Госвами Махарадж Ки. Шила Бхакти Раджа Мадхусуданом Махарадж Ки. Горы Примананда. All thumbs back to Vrinda Ki Jai, tutti devoti in Italian. Ki Jai, Samprede Jai. Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya, Eva Cha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namah. Dandavat devotees, and have a good week in Seva. We'll see you all soon.
Govinda, Govinda, yes, Rasananda Prabhu and all, Ananda Niketan Prabhu, Ananda Lila Vasili, Jagannatha, Dhananjaya